I will start off with a quote that says, "Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and the accommodations." That quote is by one great man, Oliver Goldsmith. This is the segment on the journey. We are introducing a segment on Kingdom Conversations, and I urge you to stay tuned for many of these exciting shows and segments on a journey that a believer has taken to get to where they are today. Welcome to the show. This is Kingdom Conversations. I am your host, Eunice Njeri, and I'm delighted to host a gentleman, a young man of God, and I will let him say hello to you, dear viewer. Peter, kindly say hello to our viewers. Thank you so much. Yes. My name is Peter Nganga. I'm born again and delivered. I'm married to one wife, and I'm a businessman. I work and I live in Nairobi. Wow. Yeah. Wow, Peter, yours has been quite a journey, as you've shared before we came on live, on camera. Let me ask you first, where were you born, and how did you get to the place you got into drugs and alcoholism? Would you kindly tell us that? Thank you. I was born in Nakuru, in an estate called Pyrethrum Estate. Okay. Some years back. Then I went to school still in Nakuru. The story started in when I was in Form 2. Okay. Okay, my dad and my mom used to live together, but my dad, they separated, and dad went away. So you are left with my mom. Okay. My mom was raised in a good standard and a good way of life. Okay. But ile kukosa cover up ya mzazi na influence, and I say even the power of names, I ended up starting doing drugs. When you say kukosa cover up ya mzazi, you mean your father specifically? Yes, my father specifically, my biological father. Your biological father. And then pia kuna kitu umesema about jina umeitwa. Yeah. So you believe you are being left exposed without a father after the separation of your mother and your father, it triggered something. Yes. Okay, na hiyo jina yenye unasema ni gani uliitwa ilifanya okay, jina ni family name. Oh, family name. Yeah, it was Karoro. Karoro. Yeah, but Karoro is there. We have Kiroro. Kiroro. Yeah. Okay, all right. But I came to learn later the power of names. Okay. So I will tell you how it came, and it was changed. It was changed. Yes. So you were originally Peter Karoro. Peter Karoro Nganga. So you changed, you dropped Karoro? No, Peter Naftali Nganga. Oh, you dropped now your surname. Yeah, but okay. it is there. That name, that middle name. Yeah, you are Peter Karoro Nganga. Yes. So you dropped Karoro. Karoro, yes. All right. But it's there, but it's silent. It's a very silent. You don't use it on official documents? I don't. Mostly I don't. You don't? Yeah, I just put an issue of K. Okay. Wow. By the way, it is very true. There are some names we are called. Some of these life-changing events that we go through as believers, even as children, because at Form 2, yeah. You are a teenager. Yeah, so and we are seeing a lot of teenage upheavals in the society today. The pregnancies, the suicide cases are rising today, but we are on your journey. So tell me what happened when your mother and your father separated. When they separated, now I got freedom. Sasa ile cover up ya baba kuna. Sasa unaona mom, you can do anything. Yeah. That's why we started smoking in high school. We could smoke during break time, lunch hour, and evening classes. Okay. And when we smoke, we could use some stuffs kujipanguza, ni usinuke. That's how you play. Were you in a boarding school? No, or it was a day school. A day school. Yes. What is your position in the family? First born, second? I'm the second born of four kids, 2 boys, 2 girls. Okay, so you're the eldest son. I'm the eldest son. Okay, okay. So after your mom and your father separated, you became exposed. You had the freedom now. So how did that now, you being free, not having a father speaking to you, how did now, that, anyway, when you mentioned you were in school, there's also something called peer pressure. How did you get now into that group of people who are smoking, teenagers who are smoking in school? Now the friends introduced to these things. Na sasa wakaanza kuintroduce unavuta kidogo. Sometimes we could run to school, we go to a place called Ndarugo, River Ndarugo. So we spend the day there, tunalewa.
ikaenda hivyo until now we finished form 4. Now after form 4 even my mama hakuwa ijua because ukiwa shuleni mama yako hakuwa ijua hata kuwa ito shule but tuko na jificha sana. Sometimes watu wanakuambia when you take those drugs when you are high they could give you some solution ili utakunywa irudi chini. Sasa tukienda home to the whole clinic of you get high tunakusaidia inarudi chini. They are the one who introduce you na wanakuonesha the way to survive so mama kwa ijua. Then after high school my mom kusecured me a good job in a petrol station. Sasa hapo pesa ilikuwa nyingi sana. Kabisa. Fresh out of high school, how to college? Askwenda college. Already nimekuanza kuwa influenced na hizi vitu. Now at that time during school it was only smoke and drinking. Alcohol. Smoking cigarette, bank and alcohol. So na ili affect my performance in school. I can imagine because sasa zile unahepa mnaenda hapo unasema darogo kukunywa kufanya hizo ni bangi na sigara na pombe. Of course you are missing class. Hata ukiwa class we know these things are addictive. Alcohol, drugs are quite addictive. Sasa zile hata uko class how concentrate unauliza masaa itafika saa ngapi niende nifanye hivyo. So performance ikaenda chini but I passed vizuri. Wow, that was quite. I was called to a university lakini singeenda. Haungeenda. Kwa nini haukuenda? Sasa nimeanza kuwa influence na mambo ya dunia kabisa. Because ile tumemaliza shule form 4 immediately nimepata kazi sasa kwa petrol station. Sasa umeanza kushika pesa. Nimeanza kushika pesa mzuri. So uko na freedom, baba hayuko, una pesa mfukoni. Na sasa nimeanza kujikombolea nyumba. So wakati huo nikunywa pombe ya high class. Now you have money. You are stealing in the petrol station. Pesa ni mingi sana. You would steal. Yeah, we do steal. Unapata mshahara na bado unaibia mwenye petrol station. Mwenye petrol station sasa. Na marupurupu ni nyingi sana. Sasa you drink during the day and night. Shift time, every time you drink. That work I worked for about 1 year. And I could be given warnings. So your employer alifika mahali akajua this person is because nakuja late, nakuja job nikiwa mlevi. Na napewa warnings. Alifika mahali ikakuwa too much. Yaani nikapata short kubwa. Na then I was sacked. Ukafutwa kazi sasa. That's now it was 1 year. 1 year nilifanya hapo 1 year. Kuvutwa kazi sasa ile kitu imeingia kwa damu. Hawezi wacha. Solution ni utafute kwenye utapata. Sasa kibarua pia hakuna vitu kama hizo. Now I ended up hapa medical. Hapa Tuvare General Hospital. I met some guys wakaniambia wewe sasa kama una job kuja tukupe kibarua hapa hivi. Sasa aim yako ni upate tu ile ya kusatisfy ile ni addiction. Umekuwa addicted tayari. Na pesa imeisha, tuna kazi. So they gave me kibarua hapo. We started kibarua ya kutengeneza coffins. Sasa wewe kazi yako ni kupiga sandpaper, kufagia. That's what's the kibarua you get there. Nao tukapatana rafiki mwingine pia hapo. Alikuwa anauza pombe. Sasa huyo naye tukaingiana. Nao hii pombe iko inafichwa kwa graves. These old graves. Graves za zamani. Zimejengwa ziko na kitu juu. Sasa polisi hazijua. Zinafichwa huko ndani. Hizo dawa zinafichwa huko ndani. Mimi pia nikaanza kuuza. Tunauza na tunakunywa nao. Sasa ikaendelea treat one next and kuna zingine tulikuwa tunapatio za mochari chupa inatoshana hivi. Dawa ya mochari. Au vijana wa ojo medical the morgue attendants. The morgue attendants, they could bring us a bottle like this one. So you break because sasa umetumia ile hata uendi high. So you break the bottle unakunywa. Sasa unashinda ukiwa high. So hiyo dawa ya mochari, let me ask you because our viewers are watching and I'm sure they would want to know. Hiyo dawa ya mochari ni ya kufanya nini? Ni ya kufanya ukue high zaidi? Yeah, high zaidi. Is it a chemical? It's a liquid. It's a liquid. Kadogo tu hivi, a liquid. It's a liquid in form. Na zinafanyanga nini kwa mochari? Sasa una interest? Hauna interest. Ya kujua ni nini? Wewe mnaletewa tu. You take them, you go high. Na that's lifestyle.
That's the lifestyle. Okay, I heard you somewhere else where you were talking and you mentioned about you even got to a place you started living with women who were not. Sasa that time that's much after. Just narrate the story. Okay, after that sasa unaona umepata hiyo sasa kibarua ya kutengeneza masanduku. Life inaenda ikiharibikaga. Okay. Life is getting worse and worse. It is getting down for you now. Yeah. It's a spiral downwards. Yeah. Now even to the next end, now even the society, even the family, they start rejecting you. Your mother, your sibling, neighbors, relatives because sasa imekuwa too much. Because singekaa na wewe hapa na kibeti iko hapo na you have been a big pocket, okay. Yeah. Sasa na vitu za okay, mostly I could take my family belongings and sell sufuria, clothes, beans. Okay. To next end in my mom's house kuna shimo niko nimetengeneza kitchen. So I could time wakati hayuko naenda naingia natoa vitu. Ndio sasa nipate pesa. Na ile pesa utauza it's just throw away price. Imagine sufuria labda kama mamako amenunua sufuria ya 700 utaiuza hata kama ni 200. No, 50 bob. 50 just to ama that one cup, inaitwa cup hiyo moja. Ama your stuff sasa. Oh my god. So ikakuwa worse. To next end even sasa parents baka wameenda kwa chief. Wamesema you begin curfew usifike hiyo the zone. Na hiyo family wakakupeleka kwa chief. Yeah. Huyu mtu nani kijana wao asikaribie around this area. Amejaribu kuongelezwa na familia, ameongelezwa na wazazi, chief, police amekata sasa. Okay. So now these drugs and alcohol because of the rejection and your character you cannot stay with one. Sasa it made me to end up in the streets now. Umerejectiwa nyumbani, haukuwa na choice ukajipata kwa sasa uko street sasa. Kwa mtaani sasa uko hivi. What happened ukiwa mtaani sasa? Sasa life there is terrible. And anyone who have a shelter should thank God because pale nje si mchezo. One, it's very painful because of cold. Usiku. Unasikia baridi usiku. You even curse God. Oh God. Sometimes kumenyesha. Where you are sleeping kunanyeshewa. So you sleep standing. Police ndio they come and arrest you. They beat you. Watai kujua ati what they don't want to know. They arrest you, even they take you to police. Life there is terrible. Even the other groups, your friends, your street mate, pia wao pia ni wakora kama wewe. Tena chafu huko ni mingi sana. So ni kama ninaweza sema sitakosea nikisema ni kama at one point uliwekwa kwa kikundi ya labda chokora mtaani. That is the word. That is the word chokora. It's a chokora because you could stay even 3 months without taking a shower. You are homeless, you are sleeping in the vibanda. Hauna chakula? Chakula hakuna. Kwanza sasa hata chakula ukuli because unafika you to an extent sasa ile pombe umekunywa na drugs na if those stuffs you are shaking. You're shaking. Yeah. Your health has been quite affected. Yeah. Even when you take, you have to be given something na ushikiwe kwanza. Sasa it is called in the language ya mtaani mtete. Mtete unapewa. Unatetemeka so you. Sasa lazima upewe ingine kwanza. Okay. Sasa ukipatiwa ile sasa ndio tunasema uko na nguvu, uko na you are now energetic, you are normal now. Sasa ina influence ile ya jana inaamusha sasa unasikia tumepata nguvu. Yeah. Wow, okay. So ukaanza sasa ulikuwa mtaani. From mtaani ulipatana na wanawake? Sasa uko mtaani unaanza you start manipulating people. You lie to people. And God had given me an innocent face and when you come to someone, when you explain to him, anakupea pesa. And sometimes people even could beat me because nimekuambia my problem, you give me like 200. Within umeenda round hivi tunakutana. Now I'm high. Naanza kukupea ile story. Now even that person anamwambia hebu enda ama nikuchape. I will give me my money. So you see hiyo ilikuwa
a very hard life. Okay. Hata kuoga ilikuwa shida. Kuoga. I remember like my sister, my firstborn sister. He could track me. Excuse me. He could track me where I am. Now she makes sure she comes where I am. Kama nipeleka to the county hizi choo za Kanju zinakuwa na bathroom huko. Yeah, unaoga. Hakuna kuoga. Hizo vitu zipendi maji, you can't bath. Okay. So he forces those guy kufungia huko ndani. So what you do is just touch waters, touch your face, then you come out. When you came out, your sisters ask you, why? When wedhaba? Yani meaning, umeoga. Sasa anakupeleka na kununulia nguo, na kununulia viatu. He spend the day with you. Nakupeleka kwa hoteli. You eat, then he can't give you even 10 bob. Because sasa najua nikimpatia atarudi huko tu. Okay. Yeah. Okay. Sawa, sasa tumefika sasa from all the way from Form 2 umefika, umeteremka, life has gone down. Kuna maduka mahali labda sijui ulienda kuiba nini, all that? No, all that? mostly no. Most I could steal from my family and manipulate people outside there. I lie to people huko nje. Ungempatana na mtu anaitwa Eunice, unamdanganya wewe kwetu iko hivi na hivi. So Peter, imefika mahali dada yako anakuja na kuangalia, unamchezea, unamuenjoy, umefika mahali unaanza kumanipulate watu. Ni nini hasa unakumbuka saa zile ulikuwa mtaani kilikufanyikia ambacho kilifanya ufunguke labda macho ukajua hapa lazima kuna jambo? Okay. Sasa kabla hiyo ndio now to maintain that alcoholism. Unaona sasa tumetoka huko kwa makasanduku, umeona your life imekuwa too much. Na ukibaru utapata ni kuchimba choo, hizi kulimia watu. Sasa nguvu inaenda ikiisha. And you have no place to sleep. Hakuna mahali utakula, nobody can accommodate you, not your family, wamekureject sasa. Now you end up sleeping in streets. Unalala kwa vibanda. Unakuwa unavaa gunia pandi na ama unavaa pandi. Sasa unaangalia ile kibanda inakaa mzuri utaingia. Okay. Ama sometimes kuna lala kama hapa Moscow. Moscow hapo nje kuna hapo hizo basi za Mombasa, you sleep there. Chini ya basi. Kwa veranda. Kwa veranda. Na hapo mtachapo. Ulizo kuzana lazima mtachapo. Now one day ni hata shabab ama mneno you talk with the watchman, he give you a permission to sleep on a corridor. Then anakuambia ikifika 5 you wake up go. Now that's to risk your life because anything can happen. Yeah. Okay. Yeah, there's several incidents may happen kama hizo umeziona. Like one, sometimes nienda kwa kibanda ukilala. Kuna siku moja hapo panaitwa town pale karibu Toto. Kuna kibanda zilikuwa hapo za wama wa chai. So nikilala nikasikia nimeguza miguu. Kuangalia ni mguu ya katoto kadogo kamelala hapo. Kameachwa. Sikutaka kujua, niliamka immediately. Unoka Nikashika mguu nikaenda kutafuta mahali pengine. Juu ungewekelewa ya kwamba huyo mtoto ni wako ama unalaumiwa na serikali. Because sasa umelala unataka ku stretch. Ukasikia nimeguza kitu. Kuangalia nikaona ni mtoto. So huyo mtoto tuseme nikuulize alikuwa na kama miaka ngapi ama mimi? Is a small boy because niliguza na mguu nikasikia ni katoto kadogo. So nikatoka hapo. Hata ukuangalia. Hata sitaka kuangalia tena. So hata mkiwa mtaani mlikuwa mnajua your life is in danger, na pia mnaweza patwa on the wrong side anytime. Yes, because kuna sometimes even you could hear wakora wakichapa mtu. Na uko you in kibanda. Now sasa hapo you tell God. Nisaidie. Na unasikia sometimes they are fighting, even they touch the where you are sleeping. The kibanda mahali mabati ama gunia, those gunia. Okay. And you don't want, so unavumilia mpaka wanaenda. Like another one here in Shabab. I went to a shop. I was so hungry that day. Hungry. Now by the way our foods ilikuwa tu chapati and soup. Chapati soup and soup. So ni kama ukiwa na 20 bob na you are very umeshiba. Hiyo ukikula hivyo sasa chapati unakata kitu unaweka soup with that. That's enough. And you cannot take anything hot. Yeah. Because sasa umejaribu pombe especially when kama hujaonja you cannot take food.
Hey. Yeah, so we take something called water, hivyo. Okay. Mm. Those things are not good things. Okay. One day I went to Shabab, hapo Shabab. Hapo Happy Church. Kuna vibanda tulikuwa nalalaga hapo vijana. Okay. I went to a shop, I told that guy, saa niko na njaa, so nisaidie hata mkate nusu nikule. That guy chased me. Even I'm very sorry for that guy because I see like it's the one nilikosa. Unajilaumu. Alipokataa nikavuka next. Nikaenda sasa, vijana nao wakanikaribisha na kupora, naona kama uko na kitu. Yaani nakwambia ulale huko mwisho ama pandi ingine. Okay. Within 15 minutes there, that shop exploded. Wow. That really touched me. What happened to the shop? It was like, wanasema ni meko. Or do nini? It's like a meko. Ile gas ikalipuka. Sasa ilichoma ile duka yote plus the owner. Akakufia ndani. Akakufia ndani. Na alikufukuza juu ulitaka tu mkate. Nimwambia nipe tu mkate. Nipe kitu ya kula. Niambia kwenda huko mtu mzima enda huko. So nikaenda nikalala next. After that shop exploded, mimi nilitoka tu hapo. I went now to look for another place. Yes. Ulifika mahali ukaona ni kama labda ni vile alikunyima ikamfanyikia hivyo. So nikuulize, hiyo wakati saa zile umetoka shule, miaka huyo mmoja umefanya kwa petrol station, kwa streets, ulikuwa na kama miaka ngapi? I was grown up above 18. Above 18. You were above 18. Wow, okay. So from that encounter, ilifika aje sasa ukaanza kuona lazima nifike mahali niamue, ama ni nini ilifanya uachane na hiyo maisha ya kukunywa pombe na madawa za kulevya na bangi? Hiyo time ulikuwa bado unatumia bangi? Yeah, hata we used to hata hizi zingine kina heroin. Lakini sikupenda hiyo. Because sometimes ukienda kujidunga, hiyo kitu ni strong. Before umalize you high. So you sleep. Before you even finish, before you pull off the needle, you're already high. You're already high. Sasa maybe mpita njia mwenye ameguzwa na Mungu ndiye atatoa. Ama Mungu God's help you unalala vile haita nini. Nao sasa ina suck blood. Oh my God. Sasa mimi nilikuja nikaogopa hiyo. So I just loved the other ones simple. The simple. Tena niliogopa ukimwi. I feared AIDS. Because sasa you are sharing those. But hiyo mostly tulitumia Nairobi. Ulitumia Nairobi. So ukatoka hapa ukagraduate ukaenda to the big city, mji wa mataa mingi. Ukaenda, you still continued with that? Yeah, to go to Nairobi. Now sasa hapa ile comfort zone ya home ya wazazi hiyo zifika sasa. Na sasa umeambia ukionekana huko ni hatia. So you think about your people, your family. Okay. They're in Kiambu. Sasa nafikiri wacha niende Kiambu nitasaidika huko. Because sasa hii shida imekuwa mingi ya huku. Trouble in the night. Those hard life. Ukifika huko already familia umeambia umekuja huko. You stay with your father accommodates you. But your biological father? Yeah, my biological father. So he was in Kiambu? He was in Kiambu. So akakuchukua tena? But sasa anajua wewe umeshaharibu maisha kabisa. And sasa hiyo iko state ingine ya kuhurumiwa because hata nguo una umekonda. You stay with your father 3 to 4 days. You start. Ama unachukua unampora pia. Unampora. Okay. Then sasa you are chased. Then I came to Nairobi. So Nairobi there, sasa the life is worse. But now as nilikuja Nairobi ndio sasa Mungu naye alianza kunikaribia. Okay. How ulijua aje, ulisikia aje Mungu ameanza kukukaribia? What made you think and feel God is either after my soul, ama ananikaribia, ama ananitafuta, ama ananiita nirekebishe? Nilikuwa nakutana na watu. When somebody speaks you anaambia hapana. You have a good destiny. Unaenda kwa mwingine ukimuomba na yes he will give you, ama anakuambia twende mahali fulani we sit now we talk, he buys you food and anataka kujua what's those small concerns. Nikaona Mungu ana mpango mzuri juu yako. So unaweza sema confidently ya kwamba
Mungu alitumia watu anze Yes. kuongelesha. So ikaanza kusink ndani, nahitaji kubadilika. Mungu kuna maisha mazuri hata because mtu akikuja kuambie no, not you, you have a greater destiny. So hiyo kitu inaanza kukuguza ndani. So sasa even some will take advantage now, the ladies. Sasa wanakuambia because sasa juu ya life ya huko nje ni ya shida. They tell you they accommodate you, they pick you. Sasa wewe kuna kitu unafanya, you just wewe unaenda unalala, asubuhi unaamka unaenda zako. Na they provide even food, everything. But now they're actually using you. They are using you. Na wengine ni walevi kama wewe. Sasa mko walevi wawili. But because labda kuna mahitaji shelter. So they actually got you on the basis of I'll provide shelter and I'll provide food for you. But there were other things that you were doing? Like mkiwa sasa tuseme umechukuliwa na madam anaitwa sijui ni muite nani. So mkiwa kwake kuna majukumu zingine ama ni sasa you are like a father of now. That's a single mother who has picked you from the streets and telling you I'll offer you shelter and all that. It's like now lakini you don't know what the responsibility of a father. But you are there just a man. You're just a man. Okay. Sasa sometimes hata anaenda kuache. Unajua ni kwake sasa huwezi muuliza. Wangetoka na kuacha narudi saa zile nataka. Bora kuna mtu anaangalia watoto wake. Okay. How many of those women did you interact with or? They are like two. Okay. Would you share maybe any? I don't want to ask so much. So okay, Mungu sasa alikuwa anakunenea. Destiny yako ni kubwa. Na unajua natunenea through people most of the time. Destiny yako ni kubwa. Ilifika wapi ukaamua sasa this enough is enough and I want a change? Because you're a changed man now. Yes. It's by God's grace. I came back to my mom. I lied to her. Nikamwambia now I've changed. Okay. So she welcomed me home. No, that is Nakuru now. From Nairobi to Nakuru. Okay. It was to and fro. Ilikuwa hivyo to and fro, Nairobi, Nakuru, Kiambu, that. So when mama didn't welcome, nikamwambia nimekuwa good boy. It was just 1 week. Kwa bad boy tena. Sasa alikuwa ameniachia kazi, ananiachia kazi ya kufanya. So that time ndio nilikuja nikauza simiti yake moja. And hakuongea. So mafundi nilifikiri tutakula nao, but they refused. Nilipouza nikaenda kwa peki tu akata. Nao mama akakuja, wakutaka mimi nijue, wakaambia mama. Then when they told mom, mama akanyamaza. The next morning niliona Land Rover imekuja home. Land Rover. Polisi. Ya polisi. Kachukuliwa? Wapi jambazi, kachukuliwa. Nikaeko pingu, nikapelekwa. Okay. Nikastakiwa, nikaenda kotini sasa. Sasa I'm the process now ya kukutana na Mungu. Ndio nilipelekwa Nakuru police prison. Okay. Nikapelekwa rumande kwanza. Okay. After rumande I went back to court. Okay. Now the judge asked me, did you do this and this? I accepted. After accepted nikarudishwa. Your probation akaulizwa, probation officer was asked, do you have something to say about this man? He said he's a first offender na anaweza fungwa kifungo cha nje. Sasa hapo nilipata bahati nikatumia probation officer nikafungwa nje 1 year. Haukufungwa ndani. Sikufungwa ndani, but I was given a card. I could go every day and sign. Okay. And now sasa hapo nimealign nataka kuwa sober. I am doing my best because sasa ukimess up utafungwa ndani na ile kifungo iongezewe. Okay. Sawa. Peter, on that note we are going to end the part 1 of Peter Ng'ang'a's journey. His has been quite a journey of
having walked in the mud, been in the mud, and now he's actually shining and doing great things. A family man, married and happily married, and I believe he's going to go places. What is your journey like? Would you like to share that journey with us? You can get in touch with us on the numbers that will be provided on your screen. If you are a kingdom man, a kingdom woman with a story of triumph, on how you can get from a place and how the grace of God can actually move you from one level to another level, we would actually appreciate a call from you. We are ending this part. Kindly keep it the Oracle Television Network. The future is here. Thank you.